I find this a very cynical quote in the UNESCO report. That is that attacks on education targets continue at a lower rate, but one that would cause serious concern in any other country. Why not in Iraq? Is it because the Americans are there? So this raises all serious questions. But what is important to mention is that the openness with which was said that Iraq would be destroyed, the openness of the plans of the neocons, that was so blatant, and I am still surprised that the mainstream press is been disregarding all these quotes and things that have been said prior to the war and during the war. For instance, they wanted, of course, a new Middle East, so they think they can redraw borders and they can create the world according to their own fantasies without taking into account what the people want, but that's nothing new since colonialism. But it's normal that if you want to create a new state, that you have to destroy the old one. So what does this destruction mean? What is the meaning? I've given a few examples. I could give a lot more examples, but I think you can go on the web and read all these examples. But it's stunning, really, it's stunning what happened to Iraq. It's beyond imagination. And the interest, we know the interest is waning into Iraq because of the rhetoric of withdrawing the troops and so on. But we really should, it should be in the public domain, and it should be in the news all over. Because destruction on that scale has never been seen in recent history. Because Iraq was not a third world country like Afghanistan. Iraq was a very, very developed country. And so people like the neocons, William Crystal, for instance, is one of them. He was very optimistic because almost all the goals that were planned had been achieved, he said, in Iraq. There's no reason for pessimism. William Crystal, okay. One of the PNACs, the Project for the New American Centuries, ideologist. There was another one, Michael Ledeen, and he went even further. They're all crazy, these guys. Really, he said, creative destruction is our middle name. We do it automatically. It is time once again to export a democratic revolution. And he said, change, above all violent change, is the essence of human history. And then, the only way to achieve peace is through total war. And he says, every 10 years or so, the United States needs to pick up some small, crappy little country and throw it against the wall just to show the world we mean business. We are warlike people. We love war. So, this is one of the ideologists of the war of terror, like I call it. UNESCO-rapporten, där, som han nämnde tidigare, den hade ett citat som sa att attacker mot de här läroinstitutionerna och skolor och andra sådana, de fortsätter nu i mindre skala, men i en skala som skulle väcka stort uppseende i andra länder. Och då frågar man sig, varför just i andra länder, varför inte i USA, varför inte i Irak? Är det därför att USA är där som ockupationsmakt? Det finns en stor öppenhet om de här planerna som de konservativa krigsgrupperna i USA har. De uttalar sig så uppenbart och så tydligt så att man är förvånad över att massmedia inte uppmärksammar deras sätt att uttala sig. En sak är det här med att man vill skapa nya stater och dra upp gränser utan hänsyn till folkets vilja här och skapa och dela upp länder. Förstöra de gamla länderna och skapa nya länder istället. Va? En annan sak som är förbluffande, det är
det är nästan obegripligt det som har hänt. Det borde vara offentligt i en större skala. Förstörelse i den här skalan som har förekommit i Irak, det har inte förekommit i något annat land i modern tid. Irak var inte ett u-land som Afghanistan idag, utan ett väl utvecklat land som man systematiskt har slagit sönder. Och så tog han ett antal citat här, bland annat från William Crystal, som sa att vi har uppnått i stort sett alla de mål som vi hade i Irak. Och andra som talar om kreativ förstörelse är bara vårt mellannamn, så att säga, our middle name. Det är bara en del av vad vi sysslar med. Och ytterligare ett citat där från en av de här amerikanska ideologerna är att krig är konstruktivt. Vi behöver då och då hitta något litet land och slänga det mot väggen för att det är den typen av jargong som förekommer i en hel del av de här neokonservativa amerikanska uttalandena.